ப்ரொஜெக்ஷனுங்கிறது வந்து சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. இந்தியாவில் வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் அவ்வளோவா கிடையாது. ஆனால் எல்லாம் சமுத்திரகுப்தான்னு பார்க்கணும். சமுத்திரகுப்தா வந்து சமுத்திரம் பார்த்தாலும் தெரியாது. பட் நம்ம சோழ நாடு, தமிழ்நாடு ஃபோர்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் 3000 மைல் தாண்டி பண்ணுறதுக்கு வந்து வேற எந்த சிவிலைசேஷன் பண்ணுறது. அது பண்ணோன்னா வந்து யூ ஹேவ் டு டெவலப் ஹோல் சிஸ்டம், ஈகோ சிஸ்டம், கில்ட் சிஸ்டம் பண்ணிருக்கோம். ஒரு அம்பு இல்லை ஒரு ஸ்பியர் பண்ணால் 1,00,000 அம்பு பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் வேணும், மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் வேணும், குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் வேணும், ஸ்டோரேஜ் வேணும். ஒன்னொன்றுக்கும் ஒரு கப்பல் கட்டணும்னா 1000 கப்பல் கட்டணும். எல்லா கப்பலும் டெஸ்ட் பண்ணணும், எல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும், எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து டெவலப் ஆயிடும். அந்த டெவலப்மெண்ட், அந்த டிஎன்ஏ இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு ஈஸியாக இருக்கு. எங்கே போனாலும் நம்ம வந்து தட் இஸ் அவங்களோட அந்த தோட தான் நம்ம இருக்கோம். ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ரியல் டைம் கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல், செல்ஃபோன் இல்லாமல் தே மேனேஜ் டு மெயின்டைன் எம்பையர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த 300 வருஷம் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணாங்க எம்பையர்ஸ் அக்ராஸ் 1000-2000 miles. So as we look at this, as I look at it, I was very inspired. நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கும். நம்ம சும்மா இது இங்கே பூச்சாண்டி காட்டி இது பண்ணிடுற வழி அவங்க வந்து எங்கேயோ they have achieved all kinds of things. So as you look at that, எங்களுக்கு என்னாச்சுன்னா பேங்க் அக்கவுண்ட்ங்கிற அந்த மீனிங், in pursuit of the meaning, we realized banking was a compliance first business. ஸோ நான் வந்து அது கம்ப்ளைன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ்ன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ நியூஸில் படிச்சீங்கன்னா பெரிய பெரிய பேங்க்ல நிறைய ஃபைன் விழுது. அது ஏன் ஃபைன் விழுதுன்னா கவர்மெண்ட்ல வந்து சார்ட் கொடுத்தாங்கன்னா, பேங்க் சார்ட் கொடுத்தா அவங்க சொல்றபடி தான் நாங்கள் பண்ணியோம். அவங்க வந்து இவங்கெல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது, இல்லை இவங்க பிஸ்னஸ் பண்ண விட்டீங்கன்னா ஃபைன் போடுவோம்னு சொல்லிடுவோம். அந்த லிஸ்ட்லாம் வெளியில் காட்ட முடியும். பேங்க் மட்டும்தான் தெரியும், நாமளே வெளியில் காட்ட முடியும். அதில் தான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா வந்து டக்குன்னு ஃபைன் போட்டு போகிறோம். ஃபைனுங்கிறது சாதாரண போட மாட்டேன், நிறைய போடும். இப்போ வந்து சில பேங்க்ல 5 பில்லியன் 10 பில்லியன் ஃபைன்லாம் கட்டிருக்கேன். அதில் வந்து இந்த காலத்தில் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் போகிறதுல வந்து அதை போலீஸ் பண்ணுறது வந்து சாதாரண விஷயம். ஸோ நாங்கள் அதுக்கு எப்படி வந்தோம்னா, we went through the foundation of பேங்க்னா என்ன, பேங்கிங்னா என்ன, காசுனா என்ன. அதுலேருந்து we went down to building algorithms that could measure in real time what are you doing, what does it mean. So one side of it was understanding algorithmically what you're up to. Other side of it was evaluating if you're up to no good. Are you allowed to do business or not. So அது பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து we are now able to scale geometrically, not just linearly. பெரிய பேங்க்லாம் வந்து டிரான்சாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா அவங்களால வந்து நிறைய ஆள் ஆட் பண்ணியிருக்கணும். நம்ம பிபிஓ போட்டுறோம் உடனே. எங்களுக்கு அது தேவை. ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அல்கோரிதம்ஸ் டேக் கேர் ஆஃப் இட்செல்ஃப். எங்களுக்கு வந்து அவ்வளோவா ஆள் ஆட் பண்ண தேவை. ஸோ தட் ஹஸ் புட் அஸ் இன் அ வெரி யூனிக் பொசிஷன். ஸோ டுவர்ட்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா பேங்க்னா, and this is something that all of you will understand. இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் நோக்கியாங்கிற பேர் ஞாபகம் இருக்கு. அது ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பேர். ஏன்னா இனிமே இல்லை, ஃபோனுங்கிறது கிடையாது. நோக்கியா வந்து ஐடியூன்ஸ் அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு வந்து 3 வருஷத்துல வந்து நோக்கியா வந்து ஜீரோ மார்க்கெட் ஷேர். நாட் 5%, நாட் 30%, ஜீரோ. அது ஜீரோ ஆன காரணம் என்னன்னா, iTunes and Android வந்து பண்ணது வந்து they launched a marketplace. The marketplace ங்கிறது என்னன்னா வந்து it serves the long tail. How many of you long tail ங்கிறது how many of you have heard understand? This is an entrepreneur for, right? So long tail ங்கிறது statistical distribution of different people, different segments that have different needs. So இப்போ வந்து ஆண்ட்ராய்ட்லையும் iTunes 1.8 million apps இருக்கு. Means either திருக்குறள் ஆப் கூட இருக்கு. 2 ஆப் இருக்கு ஃபோன்ல. I hope all of you have at least ஒரு திருக்குறள் ஆப் அது ஃபோன்ல இருக்கு. அதுவும் 7 வாரத்தில் பண்ணிருக்கு, ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதில் நான் பார்க்கும்போது it became clear that எங்கள் ரோல் as a bank is to commerce enable society. இந்த கோவில் வந்து was commerce enabling everybody in the society. It does not discriminate.
யாராக இருந்தாலும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து வெள்ளக்காரன் ஏதாவது சொல்லுவாங்க, நீங்கள் வந்து இப்போ தேங்காய் உடைக்கணும் அது உடைக்கணும் நான் சொல்லுவேன். இதெல்லாம் எக்கனாமிக் பாலிசி. இப்போ வந்து there is a problem in society. இப்போ அந்த காலத்தில் anytime there is poverty, it will lead to revolution and discontent in society. அப்போ யோஜனை பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி ஸ்கோர் பண்ணணும். சரி, ஒரு ஹாலிடே கிரியேட் பண்ணி ஹாலிடேல தேங்காய் உடைச்சாதான் அவங்க வந்து ஒரு புண்ணியம் வரும்னு சொன்னால் அடுத்தது தேங்காய் வேலை மேலே போகும், சேல்ஸ் நிறைய வரும், சில பேருக்கு உடனே கடை போட்டு வேலை வரும். ஸோ லாட் ஆஃப் தி ஃபெஸ்டிவல்ஸ் were around economic policy. They were intended to spur economic activity targeted at a particular segment. அதே தான் பூமானே, that is the whole reason. So ஒன்னொன்னு நீங்க யோஜனை கிளியரா பார்த்தா this temple was a center of it was an instrument of statecraft and monetary policy as well. So அதே மாதிரி இங்க வந்து when we looked at this marketplace, banking is the primary role வந்து to cater to everybody in society. But it is not catering. இப்போ இந்த ஊரில் வந்து அதாவது ஜனங்கள் வந்து அண்டர் பேங்க் அண்ட் அன்பேங்க். இந்தியாவில் இருந்தால் I think it's about 600 million bank accounts, which means another 60% don't have a bank account in India. So we said, how do we do that? So we created we became the first marketplace around the bank. In the Y Labs funding, anybody who can integrate into our bank through APIs. So we are starting to see some very interesting applications coming out of that. We are starting to see the long tail actually emerge and say, okay, we want to connect to a bank, we want to work with you. So இதில் வந்து எங்களுக்கு இப்போ டெவலப்பர் நெட்வொர்க்கே வந்து 200 பேர் ஆல்மோஸ்ட் வந்தாச்சு within a few months. We are starting to see traction சொல்லுவாங்க இல்லையா. Bank வந்து is now, I think, very proud to say, for 3 years in a row, number 1 performing bank in Kansas, and I think it's in the top 20 or 30 in the country. நாங்கள் வந்து முதல்ல பேங்க் இந்தியாவில் ஒரு ரெமிட்டன்ஸ்க்காக பண்ணது வந்து வெரி ப்ரௌட். நாங்கள் வந்து கும்பகோணம் சிட்டி யூனியன் பேங்க் பார்த்துட்டு அவர் காமராஜர் அவரோட சரி முதல் டாலர் சரி இது ரெமிட்டன்ஸ் அனுப்பிச்சது சிட்டி யூனியன் பேங்க். ஏன்னா நம்ம முன்னாள் கும்பகோணத்துக்கு வந்தோம்னா சரி கும்பகோணம் வந்து ஆக்சுவலாக அவர் சிட்டி யூனியன் பேங்க் அவங்க வந்து I think they crossed over $1 billion in market cap. Actually, almost $2 billion. முக்கியமான என்ன விஷயம் தான், நம்ம இந்தியாவில் வந்து எல்லா பேங்க்லேயுமே வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து 2 டைரக்டர் போடுறோம் மானிட்டர் பண்ணுறது. சிட்டிசன் பேங்க் வந்து போட்டு ஏன் கேட்டா சார் தப்பே பண்ண மாட்டான், பயந்து சாப்பிட்றான். ஸோ டு சம் எக்ஸ்டென்ட் அந்த தமிழ்நாடு கன்சர்வேட்டிவ் அப்ரோச் கிரியேட்ஸ் அ சாலிட் ஃபவுண்டேஷன். ஏன்னா அவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து அவரோட க்ரோத் இஸ் வெரி குட். பட் ஓவர் டைம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 வருஷமா அந்த பேங்க் வந்து ஒரு ஸ்கேண்டல் கிடையாது. நீங்க எந்த பேங்க் எடுத்து கூகுள் பண்ணாலும் ஏதாவது ஒன்று வரும் நியூஸ்ல இந்த பேங்க்ல. ஸோ we said we want a model like that. நாங்கள் இது பண்ணாலும் we run a very conservative operation. At the same time, எங்க performance is slowly increasing the foundation. So was one of my takeaways and also comments to all of you is, you are entrepreneurs, you are all building businesses, is make sure the foundation is strong. Strong foundation comes from clarity of your vision. What is it? Clarity வந்து meaning of money. What is it you are trying to do with money? What is the foundational units? Underneath that, what are the math? I can define what I'm doing with math algorithms. What are the key algorithms that we need to develop, that we have, we don't have, we're trying to solve? That is important. And the level of the point. So math, I can describe what we're doing in math. In physics, today, it has to be at scale. In the system we design, we said we want to design for a world of 1 billion corporates, 10 billion human beings, 100 billion machines. And we want to be able to answer any question on these in real time. So
So, and understand the compliance behind it in real time. So that allows us to scale in a very interesting way. So this is kind of how we got to this where we are today. This tremendous respect for what our ancestors have done. The banking, I look at it from a banking lens. The I started looking at ship trade foreign exchange handle. You can news. The Roman coins, Mother a couple of water cans. The couple of the so now I was very curious. Everybody forex. Yeah, Roman coins. Now, usually other kingdoms are very coin on the gold that they made the emperor our number the boom volume time strike Tiberius emperor Augustus our sovereignty number strike value circulation. So that's ship customs that is how we still find Roman coins. So I was very curious as to why that, because usually I don't know melt money where you put the gold art. The other theory was dollar account Dubai number merchants are saying as a hedge they kept some Roman coins from which they could buy things. So the kind of things that as I go, each time I go back, each time I look at it, you look at it from a new lens. And then but we are doing with the tools we have. They had to create the tools, create the infrastructure, create the foundation, and then make it happen. And they, as they did it, so we are all their children, so we are also able to do things. But we've lost some memory. We have to rediscover. So part of what we should do and we should all do is try to keep this as a living knowledge. It is much easier, the internet, but now I keep it living, pass it on. Because it is very critical, you come from a great society, from a great it is one of the oldest languages. Yes, so I had to explain. But the palm leaves line sharp that is one thing. So so I have business today, many of you can go to Y Labs. If you want to connect to a bank, you can connect. We think the future is a marketplace. We are saying we have had the privilege of working with some of the largest banks in the world. The world is about to be disrupted in banking. My vision, I will close with the vision of where we are going, and then maybe take some questions. As human beings, money resulted in amplification of your original sins and virtues. It's a fantastic amplifier. The problem is, what is it amplifying? So, all the original sins, greed, hubris, all of them came out of money. Money amplified those. As we saw this, we also realized a lot of the money during ages was made on information arbitrage. But trading in, trading essentially. Throughout human history until recently, money was made on information arbitrage. Until the internet, it kind of democratized access to information.
So ஓரளவுக்கு இப்போ வந்து அந்த middleman, it's a disintermediation of the middleman. But what it meant is, now if you had access to internet, you have opportunity to the information that you want. But the next step from there is, how do you convert knowledge, information to knowledge? And you're seeing that. So information is equally but randomly distributed across all races, all parts of the world. But now when you turn the information knowledge, how do you monetize it? Access to monetization, where being able to, number but you cannot send money that easily to the same number or to the same person. They're not able to monetize knowledge. So we are working to it. Our ultimate goal is to enable knowledge monetization, which should allow people, no matter where in the world, who have some ability to monetize, to create knowledge as we go into the knowledge economy. So I'll close with that. If you have any questions, I have 2 minutes left. Number cut. Thank you very much. Oh, there's one question. Sorry. What's your take on demonetization in India? It's an amazing thing. I was part of the UPI framework 3 years ago. I looked at it already. I gave my comments to Japan. So the demonetization was done after allowing an amnesty, after giving an amnesty, after giving sufficient notice. It was also followed by the BEAM app. BEAM or app, Bharat Interface to Money. So in any economy, you have to have certain public goods. One, India is the only country at scale that has what's called digital identity, Aadhaar. Along with digital identity, they have something called RTGS, the real-time gross settlement system, which is you can move money between interbanks. So you have one side digital identity, you can move money between different banks instantly 24/7. What was missing was APIs, that is the UPI framework that provides APIs into the bank, into RTGS. Then the government launched an app called BEAM. BEAM is based on UPI, where you don't need to know anything other than phone number of the other person, which is automatically linked to the digital identity, which will go through the RTGS system, move money instantly. But the most important thing here was the money movement is free, zero cost. எதுக்குன்னா நம்ம கரிகா விற்கிறவங்களுக்கு வந்து காசு கொடுக்கணும்னா அவங்க வந்து 3% வீசா கொடுக்க தேவை. ₹1 கொடுத்தா ₹1 இருக்கும் அவங்க அக்கௌண்ட்ல. அது 99 cents, 10 பைசா போகாது, 3 பைசா போகாது. அது is brilliant. To go into digital world, you get to zero friction. We should be proud of India. It's the only country that's actually understood and done. We are not. Sorry to differ with you. By any chance, we can go through this financial magazine from all three classes. Economist says completely different view. What do you say now? Tell us, we were invited to be part of the Faster Payments Network. I said I will not sit, but somebody else from my bank is sitting. The challenge in the US, the US has one of the best RTG system called Fetna. I am part of it. In fact, my bank built the first instant payment system in the US. So the MasterCard sent the company with the MasterCard. The challenge with the instant payment was it was costing us $1 to send money. Yeah. So US has the best RTGS system in the world. Every bank, pretty much, I think majority of the banks are already connected. And the cost of sending money through that is less than 25 cents already. You just connect and start using it. I hate to be very blunt. The skill set of the bankers, many of the bankers in the US is no longer correlated with the skill set needed to grow. அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேக் லஞ்ச் வாங்கி கொடுப்பாங்க உங்க லோன் வாங்க, அவ்வளோதான். டெக்குன்னா வேற யாரையும் பார்க்கணும். So I don't agree with whatever it is maybe, but I look at if India can do it for 550 million bank accounts, and the government of India spent less than $1 million to build an app, what is there to discuss after that? It's at scale. சார் இங்கே வந்து பெரிய பேங்க், கீ பேங்க் எடுத்தீங்கன்னா பெரிய பேங்க் தானே, மொத்தம் எவ்வளோ அக்கௌண்ட் இருக்கும்? 2.5 million அக்கௌண்ட் நம்ம ஒரு தெருவில் இருக்கு பாம்பேல. ஸோ ஸ்கேல் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஹியர் வந்து சும்மா பேசுறாங்க, இட் இஸ் நாட் தட் பிக். நம்ம பேடிஎம் வந்து இஸ் காட் 100 million வாலெட் அக்கௌண்ட்ஸ்.
Bank of America has got 65 million accounts. I get a question. I'm sorry. But So when you think about the Bitcoin, that's where the industry is going towards, especially US stuff, right? That the banking. no, sir, it's not true. I'm trying to understand. It's not true. That's where the world is going. I'm I'm saying, no, it's not true. I'll Can give you you an explain? example. The daily volume of Bitcoin is maybe, I don't know if it reached $1 billion. Now, yeah. The daily volume of one bank, Citibank alone, is about 2.5 trillion. Just one bank alone. Yeah. The annual volume of US Fed wire alone is 2 quadrillion, about 10 to 15 times the GDP of America. So you look at the range of numbers. There's a long way. Okay, I completely agree with you today. That's how Python and the message. So what we have done is, Bitcoin was designed for a decentralized mutual trust banking system. Unfortunately, because of the reasons I told you, banking is something where state has to use banking to implement monetary policy, because the inherent normal distribution of human beings in a society. Banking will always be centralized. So Bitcoin, as it's designed, will never work for a centralized banking system. So now we went down to the deep of Bitcoin and found all the algorithms used to build it. We took those algorithms and rebuilt it for a centralized bank. So we are actually running on the same algos as Bitcoin in our bank. Is that a blockchain you're talking about? Blockchain, we took it apart. Okay. Took away the things we don't need and took the things we need and rebuilt it for our wholesale banking runs on that. For Starbucks, I can use it, right? So there is an impact in the society about the Bitcoin. So there would be impact in future. Listen, Bitcoin has already had impact on the underlying algorithms already being used. If you use your iPhone, iMessage uses the ECDS algorithm that's used in Bitcoin. I'm using it in my bank and every time we log in. But Bitcoin as a unit of money is not going to scale. It is mostly, I can't tell you fully, but majority of the money going through Bitcoin today is money laundering, illicit money. Okay, yeah. The rest of it is speculative money. In China, it has gotten hot because it's the easiest way to bribe somebody. You're the expert on that area. So if you are a drug dealer and you want to pay your supplier in Cambodia, Bitcoin is the best way to do it. Or if you want to escape from the GST, yes, immediately. So that's why it's doing that. Anyway, so I think I run out of time. Thank you. Thank you. Thank you, Suresh. I welcome Prabhakar Murugaya to give a small memento to Suresh Ramamurthy. So, you have made this memento both in English and Tamil in either side.